Everyone, welcome to Boolean Buffett. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஏஐ அசிஸ்டண்ட் வந்து Kimi.ai or Kimi 1.5 is a powerful Chinese multimodal AI assistant developed by Moonshot AI. It's a Beijing-based startup company, and this is something like equally competitor of the GPT-4 and Claude வந்து காம்படிஷனாக இது மார்க்கெட்டில் இருக்குது. லைக் designed for advanced reasoning, and it offers a free and unlimited access. And the core features which will include here is multimodal understanding, like it can process text and images and code and much more. And real-time web search வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. access 100+ sites வந்து it can be access to provide valuable content. And advanced reasoning, like it could involve included a K1.5 model and excel at both short and long problem chains. And massive file analysis, like it supports up to 50 files வந்து நம்மளால் அப்லோட் பண்ண முடியும், and 100 MB each. And it supports number of files here, and free usage. So there are so many features available here, and the only thing is you can if you have a Gmail account, you can use it, or else you can use a phone number to log in. And the only problem here is இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு Chinese based AI, and so you have to very careful in your personal data or any sensitive data. You don't, of course, in any AI you don't want to share, and you should not share any sensitive information. That is very very priority thing in your end. And let's come to the benchmark analysis. So மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்க்கும்போது, like it reaches Kimi 1.5 achieved 77.5 scores பண்ணியிருக்கு, like significantly outperforming GPT 4.0 which scored 9.3, and math 500ல scored 96.2. that is also impressive during the mathematical competitions or symbolic reasoning. And coding also the 94th percentile வந்து ranked best performing, outperforming பண்ணியிருக்கு. Then of course it achieved 47.3 and live code bench. And this is something like all the task, like the Kimi 1.5 has set a new industry standard in a reasoning task on surpassing the major competitors. Like Kimi scored 60.8, while GPT-4 managed by 9.3 and achieved 94.6 is math 500. so இந்த மாதிரி several benchmarks வந்து beat பண்ணியிருக்கு. And also this site which will explain the comparison between the 1.5 and GPT, there are several use cases involved. And compared to GPT வந்து some outperforming-ஆக இருக்குது சில யூஸ் கேஸஸில். தென் GPT really very outperforming than any other AI assistant. And but some way you have another AI assistant which will help you to provide valuable content along with the GPT-4 or Claude or Perplexity or some other AI. You can try to explore every AI that is the one we need in our current industry. so இங்கே வந்து summarize the pull request and documents வந்து இதில் தான் goal. So convert a raw documentation and PR changes to structures. so இது வந்து இதுதான் actual prompt. இந்த prompt கொடுத்து அவங்க வந்து actually how the Kimi will work and also how GPT work. so based on that there are several ratings and categories பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து ChatGPT really outperforming then compared to this one, the technical reasoning. so இது வந்து outperforming பண்ணியிருக்கு, same as so many the compared to products. And this is also the outperforming rank those the comparison between the GPT and Kimi. And whereas this is one of the another use case. So there are இந்த மாதிரி several use cases involved ஆகிருந்தாலும் Kimi வந்து that is very helpful
to the Chinese product along with the DeepSeek model. So and use cases பார்த்தா content creation like long form writing and brainstorming and editing, and education like explaining the complex problems, summarizing papers, and programming like code generation, debugging, knowledgeable retrieval, and multimodal tasks like image interpretations and document analysis. There are so many things when involved like there are even though we have this Kimi contains this Kimi have so many things, and additionally it has some limitations like English support is still being refined, because initially this developed by the Chinese company. So பேசிக்காக வந்து சைனீஸ் ரிலேட்டடாக தான் ப்ரேயராக தருவாங்க, பட் இங்கிலீஷ் இஸ் ஸ்டில் ரிஃபைன்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் ஸ்லோலி. இட்ஸ் இம்ப்ரூவிங் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் another limitations is data privacy concern, and login via phone number is it's not required, but you can use phone number also. And closed source code model like GPT-4 and Claude, Sonnet, இந்த இது ரிலேட்டடாக கூட ஈக்குவலாக வந்து காம்படிஷன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. And there are okay, let's try to give some prompt, and what will provide this output. So this is something like the reasoning prompt வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். So this is how it explain why the sky is blue in layman's terms. And also இதில் பார்த்தீங்கன்னா another questions like இப்போ chat GPTயில் கூட next kind of questions வந்து நம்ம கேட்குற chatல இருந்து then it will provide you the list of questions what the users want to ask. அது வந்து கேட்கும்ல, the same as it will provide like that. And this is how it works. And let's try to provide another solving mathematical problem. Let's see how it works. So this is the another mathematical problem. So இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுது, like it's very fast, same as ChatGPT. And if you click this and provide the same prompt and the same searching and reasoning வந்து இங்கே வந்து like ChatGPT வந்து எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் it just list out. The same thing it will work here, the same as DeepSeek. So you can try to skip the reasoning also. So this is how it works here. And the code generations வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாமா, like ChatGPT. ஓகே, அதில் கொடுத்த மாதிரியே தான் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். ரைட் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, I just skip this thinking right away, and let's try to okay okay, I don't know why it stops here. I think it's taking some time because நான் இடையில ஸ்கிப் பண்ணிட்டதால அது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Let's try to create a new chat and provide the same prompt here. Okay, ஸோ இதில் என்னென்னா அடிஷ்னலாக வந்து நமக்கு ChatGPTயில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் வந்து இருக்காது, லைக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது. விச் மீன்ஸ் கனெக்டாக இருக்கிற ஒரு வெப் சர்ச்சை வந்து இதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ என்னென்ன லிங்க்கெல்லாம் இதில் சர்ச்சில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குங்கிறத வந்து நமக்கு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு. தட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ தட் you can use this link and verify the content, and as well as you can search more things by using this set of links வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸை வந்து கேதர் பண்ணிக்க முடியும். This is really helpful here. And let's try to do okay, what libraries do I need to install? Okay, I think the subsequent questions-க்கு வந்து இது வந்து ஆன்சர் பண்ணுது. Okay, this is really helpful. And okay, and let's try to go a new chat and try to upload some PDF file. Okay, I'll try to ask some summarize the PDF content in 1000 like 10 bulletin points. Okay, bullet points.
let's see how it works. And அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து காமன் ஃப்ரேசஸ்னு ஒன்று இருக்கும். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு இப்போது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஏதாவது ப்ராம்ப்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா காமனாக சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம். லைக் இப் சப்போஸ் வந்து ஒரு கோடிங் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோடிங் டாஸ்க் வந்து நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காமனாக வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கும். ஸோ ப்ரொவைட் திஸ் செட் ஆஃப் கோட்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட் திஸ் கோட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு காமன் ஃப்ரேஸ் வந்து இருக்கும். ஒவ்வொரு ப்ராம்ப்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு காமனாக சில ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுருப்போம். யூஸ்வலாக வந்து ரெகுலராக ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் வந்து வாட் ஆர் ஆல் த phrase or prompt which you are going to use, you can save it here. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருக்கும். இதை வந்து நம்ம இங்கே சேவ் பண்ணிக்கலாம். லைக் I already said something like summarize the link. Suppose if you want to get data or from any link or from any PDF file or from any document, the common thing is summarize it and provide a related 10 bulletin points, or provide give us the give us the summarizing the point in 100 words or 500 words or something like that. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸாக வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, காமன் ஃப்ரேஸ். அண்ட் அலாங் வித் தேட் இதில் வந்து இவாலுவேட் வந்து நிறையா லைக் பெஞ்ச்மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா MMLU, மல்டிடாஸ்க் QA அண்ட் கிரேட் ஸ்கூல் மேத் ஆர் ஃபார் கோடிங் ரிலேட்டடாக வந்து இந்த ChatGPT அண்ட் ChatGPT அண்ட் Claudeோட கம்பேர் பண்ணும்போது அக்யூரசி இவாலுவேட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் கிளாரிட்டி, தென் கன்சைனஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ரீசனிங் டெப்த் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது, ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ஆர் இமேஜை வந்து இமேஜ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். லைக் சேம் ஆஸ் ChatGPTயில் இருக்கிற கூட நம்மளால் இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும். சேம் ஆஸ் வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ரீசனபிளான இதை வந்து நம்மளால் கேட்க முடியும். ஐ திங்க் இட்ஸ் டேக்கிங் சம் டைம். லெட்ஸ் கேன்சல் இட் அண்ட் download some okay, I don't know, is there any other document I provide? Okay, I have this document and I think it's okay. Let's try to summarize the PDF and 10 bulletin points in கேட்டிருக்கிறேன். okay so okay, you can up to upload n number of 50 PDF files கூட நம்மளால் அப்லோட் பண்ணிக்க முடியும். அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ this is how the this Kimi works here. And let's try to go and upload any image content. Okay, and explain this. Okay, இதை வந்து explain the attached image here. Okay, so இது வந்து இமேஜ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இமேஜ் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இமேஜ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது கொஷின்ஸ் கூட யூ கேன் ஆஸ்க் செவரல் கொஷின்ஸ். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து இதில் இருக்குது. அண்ட் the common thing is Kimi AI is a feature rich and free and multimodal AI assistant that excels in logic and like document analysis and image coding, and with performing top tier model கூட நமக்கு perform பண்ணுறதுக்கு வந்து இருக்குது. And I think it's taking some time. I'm not sure. Let's try to upload new content like this image. Let's see how it works. And it's especially strong in Chinese language use, though English support is improving. If you need long context reasoning or multimodal analysis or high level benchmark without cost, Kimi.ai is well worth exploring. And there are two ways you can log in. One for the phone number and another one for the via the email. Okay, so this is how the explanation of the attached image. So reasonable நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு. So this is the another IA assistant which is really helpful in your day-to-day life. And there are so many AI வந்து அவைலபிளாக மார்க்கெட்டில் இருக்குது. And this is also one of them.
you can try to explore it along with your DeepSeek or GPT-4. It will be really helpful, and it's really competition among the ChatGPT, Perplexity, or Claude or Sonnet or whatever, and try to explore it and try to use it in your day-to-day life. It will be very helpful, and I will come up with the next AI in my next video. And thank you.